好，欢迎收看全球趋势新闻，帮你挖掘好新闻。我是邦妮。之前为您介绍过，印度女性在印度教祭典排灯节期间，会到河中沐浴来进行祈祷。只是这几天呢，流经新德里的雅穆纳河被人发现河面上漂浮大量白色泡泡。这些白色泡泡近距离看有黄有绿，而且弥漫着恶臭。而现在呢，印度还面临了淹水和极度严重的空气污染。官员说，这是上游不肖业者排放工业废水造成的现象。雅穆纳河里沐浴是印度教排灯节期间的习俗，虽然白色泡泡难闻又有毒，这些虔诚的民众还是依照传统在泡泡河里洗澡。पानी तो यहाँ का बहुत गंदा है, लेकिन यहाँ पे ये भी मजबूरी है हम लोग का छठ पूजा में नहाना पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहाने आए हैं। मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा ये जमुना जी साफ कराए सरकार ने भी。另外，印度汽车城金奈的大雨一连下了好几天，尽管水从小腿肚高已经降低到了膝盖的高度，明明是进入少雨的凉季，雨却是下个没停。除了淹水，德里的居民还面临了另一个问题。प्रदूषण से देखिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में जलन हो रहा है एंड मास्क लगाने से जो है प्रॉब्लम हो रहा है, सांस घुटन सी हो रही है। ये ढेर सारी प्रॉब्लम्स है, फैमिली में लोग जो है हेल्दी नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को सांस की प्रॉब्लम。德里的空气污染元凶除了交通废气、燃煤电厂、垃圾焚化厂之外，每年冬天，当德里与周围地区的农民大量焚烧农作残株时，冷空气会将焚烧产生的雾霾困在空气中，久久难以散去。缅甸在2021年2月爆发军政府政变后，民选政府的总统温敏跟民主代表翁山苏基至今都还在被囚禁中，被军政府以非法进口等罪名起诉。而到了11月16号，缅甸军方又再次以选举舞弊、滥用职权等罪行起诉了翁山苏基等人。缅甸的政局目前没有好转。不过，在15号被缅甸军方囚禁将近6个月的37岁美国记者终于被释放，并且顺利地返回美国纽约机场。Where's the father? Get over here. Huh? Sorry. How are you? Bill Richardson. 激动在机场外跟父母拥抱。他是37岁的美国驻缅甸记者芬斯特。今年2月，缅甸军政府政变后，芬斯特被军政府逮捕，囚禁了近半年。一直到11月15号，在美国前联合国大使理查逊的帮助下，芬斯特顺利被释放，回到家乡。That entire day, I didn't know that I was going home. I was in a prison in Yangon, and that morning was told to pack a bag with what I needed, shuffled into a car, shackled hands and legs, and told not to ask questions or say anything. We drove straight past the airport in Yangon, so I had no idea where we were going, and we drove to Naypyidaw. So I spent the entire day in Naypyidaw waiting for something. I didn't understand what I was waiting for, but I was just sitting in a chair, staring at an empty chair across from me. And several hours later, a police officer sat down and said, You've been charged with these crimes and found guilty. We're gonna offer you this pardon, and you're gonna leave right now. 芬斯特出生在美国密西根，在2019年时到缅甸担任当地媒体缅甸前线的记者跟编辑。2021年2月，缅甸军事政变后，军政府取消了缅甸前线的报道资格，但是芬斯特仍继续报道缅甸现况，结果让他在5月准备搭机回美时被军方逮捕，接着以违反签证规定、煽动他人反军政府等罪行起诉，判处11年有期徒刑。不过，在美国大使理查逊跟2名日本特使协调下，军方决定释放芬斯特。从2月以来，缅甸军方大量逮捕国内外记者，成为全球打压拘捕异议人士第2多的国家。而芬斯特是军方释放的最后一位外国记者。Yeah, I'm not finished. I need to slowly break it to my mother that I'm not finished. The job isn't done. I mentioned in the meeting, I need to communicate with Frontier. I want to reconnect with all those people.I still have a lot of friends that are there, friends that have relocated to the other side of the border around there. We're all trying to figure out what happens next.
芬斯特虽然得到释放，缅甸整体的人权跟民主状况却没有太多的改善。在16号被军方政府囚禁的民选政府代表翁山苏基，还有总统温明等16人再次遭到起诉。目前罪名包含非法进口对讲机、煽动叛乱、贪污、2020年大选选举舞弊跟滥用职权。一旦全被定罪，翁山苏基很有可能会面临数十年的有期徒刑，恐怕余生只能在狱中度过。海地总统摩伊士7月7号在私人住宅遇刺，其中一名嫌犯商人韩达尔原定从美国前往约旦，转机时在土耳其的伊斯坦堡被警方逮捕，目前被拘押在当地的监所。海地的外交部长指出，已经就韩达尔被捕的事件与土耳其外交部长通话，目前尚未提到引渡事宜。Joseph said on Twitter that he'd thanked Turkey for the arrest of Samir Handel, whom he called, quote, one of the persons of great interest in the investigation. Turkish media reported on Tuesday that Handel, who was being sought with an Interpol red notice, was detained at Istanbul airport by authorities. The arrest came as he was flying transit from the United States to Jordan. 摩伊士的遇刺案到目前为止已经有超过40名嫌犯被逮捕，包括18名哥伦比亚军人和数名海地警察。根据哥伦比亚当局表示，受雇的哥伦比亚佣兵大部分不知道行刺的对象是海地元首。这起暗杀事件导致海地政局陷入混乱。8月14号的规模7.2极浅层强震，更造成超过2200人丧命。在新冠疫情、帮派暴力造成的严重经济萎缩之下，再三加剧了海地所面临的挑战。俄罗斯15号进行一项反卫星飞弹试射，击毁了一颗俄罗斯自己的卫星，而且产生了大量的碎片。这个行为迫使国际太空站的太空人紧急到太空船上避难。美国国务卿痛批俄罗斯这样的行为是十分的鲁莽，不仅威胁到其他卫星或太空船，更可能危及国际太空站。We were recently informed of a satellite breakup and need to have you guys start reviewing the safe haven procedure. 正在国际太空站作业的7名太空人，包括4名美国人、1名德国人和2名俄罗斯人，迅速穿上太空衣，第一时间跳进停靠在太空站的联盟号及天龙号太空船，避免太空站被碎片击中而无处可逃。The Russian Federation recklessly conducted a destructive satellite test of a direct ascent anti-satellite missile against one of its own satellites. The test has so far generated over 1,500 pieces of trackable orbital debris and hundreds of thousands of pieces of smaller orbital debris that now threaten the interests of all nations. In addition, this test will significantly increase the risk to astronauts and cosmonauts on the International Space Station, as well as to other human spaceflight activities. Russia's dangerous and irresponsible behavior jeopardizes the long-term sustainability of outer space and clearly demonstrates that Russia's claims of opposing the weaponization of space are disingenuous and hypocritical. The United States will work with our allies and partners to respond to Russia's irresponsible act. 被击碎的这颗卫星叫 Cosmos 1408，是前苏联在1982年发射的间谍卫星，重达2公吨，几年前就停止运作。如今俄罗斯无预警引爆，爆炸的碎片云要是在太空站附近徘徊，国际太空站穿越碎片云时不幸发生碰撞，后果不堪设想。Russia insists the fragments pose no risk and calls the U.S. criticism hypocritical. Foreign Minister Sergei Lavrov says Russia is prepared to negotiate rules for space and says it's the Americans who are creating an arms race. 事后碎片已经远离国际太空站轨道，太空站也解除警戒状态，回到安全的绿灯。尽管如此，俄罗斯还是引发各国谴责。这样试射反卫星导弹，不仅会对未来几年各国的卫星与载人任务增加风险，也可能对太空环境造成非常持久的影响。
Washington is 最新消息，美国辉瑞大药厂宣布和国际组织药品专利联盟达成协议，允许其他药厂公司来生产辉瑞研发的抗新冠病毒的口服药。目前正在向美国当局申请紧急的授权。临床试验证实，这种药物可以将重症高风险的成年患者住院或者是死亡风险大幅降低89%。Pfizer's put this into something called the medicines patent pool, which allows other companies to make generic versions of this that are cheaper and that could provide medications for up to 50% of the world. And the reason this is particularly helpful for resource-limited settings is monoclonal antibodies are really hard to deliver in settings where you may not have access to clinics. You need to be able to infuse them, right? You need to keep that cold chain and all the other elements. And so having a pill, however, it's not a replacement for vaccines. You have 5% of low-income countries' populations currently vaccinated because you actually have to get sick and then be able to access this pill to have that. 工具。历史上的今天，带您回到1939年11月18号。这一天是经典小说《使女的故事》作者玛格丽特·艾特伍的生日。她出生在加拿大渥太华。艾特伍从小就爱写作，他的作品包含小说、诗集，还有儿童读物等等。而他在1962年时从学校毕业，取得文学硕士。艾特伍最知名的作品就是反乌托邦的小说《使女的故事》，讲述到女性遭到压迫、剥夺权利，成了社会中有权贵者的奴役跟生产工具。除了写作之外，艾特伍还是一个知名的环境保护倡议者、文学教授。感谢您今天的加入，以上是我们为您整理出来的国际新闻。喜欢我们的朋友，记得要订阅我们，同时要开启订阅小铃铛，让我们继续帮你挖掘好新闻。我们下一次见，拜拜。